Gente, agora eu acho que vai. Fui lá tentar. Eu acho que ele nunca fez essa live compartilhada no Instagram. Vamos ver. Let me see. Eu vou tentar traduzir para vocês, gente. Só me desculpe meu inglês. Eu tô estudando com a Kátia, minha teacher maravilhosa. Só que quando eu venho aqui para as lives eu fico muito nervosa. Aí meu cérebro trava. Mas eu consigo entender. Agora sim. Agora. Oi, Isa. Hello. Hello. We got Great. there. Awesome. Yeah. Gente, esse é o Rubio, então eu vou começar fazendo algumas perguntas. Ele vai começar a falar aqui sobre o trabalho dele. Ele é professor da universidade. He's a professor. He studies at university. Então, ele vai falar para a gente sobre a vida, a profissão e como que ele começou a pensar nessa questão de dieta, de diminuição de carboidratos, né? Ele estuda também sobre câncer, então vai ser bem interessante, tá bom? Aí eu vou pedir para ele se apresentar. So, hi, Rubio. Now you can talk about your work, your profession. All right, let's go ahead. First of all, hello to everyone. My name is Rubio. I'm a nutritional scientist from Vienna in Austria. I degreed in nutritional sciences at the University of Vienna. And I did a lot of research in the area of epigenetics, especially with rewards to cancer prevention. And right now I'm mainly working with professional athletes in order to achieve peak performance and try to do that, especially with the anti-inflammatory benefits of ketogenic and carnivore interventions. So that's the basics about me. Ok, I will translate. So, ele estuda, na verdade, ele trabalha na Universidade de Viena. A fonte de estudo, gente, é tão fantástico porque ele estuda, assim, ele tem uma parte prática da profissão, mas ele também estuda sobre os efeitos benéficos, principalmente para o câncer. Então, ele estuda sobre dieta cetogênica, diminuição de carboidratos e toda essa parte dos benefícios. So, I will ask you about what do you think about the fasting to prevent the cancer and some disease? Well, I think the intermittent fasting definitely has benefits in that regard, especially due to autophagy purposes. There is no need to force eating if you're not hungry. That is like the basic that we have to go with. I mean, we have this weird society at times where everybody tries to influence you from the outside and tries to put in the next snack and the next small meal, and there is no need to force that. Especially when we're talking about cancer prevention, I think you definitely should benefit from intermittent fasting and the benefits that it possesses. So, yeah. Eu perguntei para ele o que ele acha do jejum intermitente como uma forma de prevenir o câncer. Ele disse que acha muito positivo e que a gente não precisa comer, principalmente se a gente não tem fome. E como eu já falei para vocês, quando a gente diminui os carboidratos, a nossa fome ela fica menos frequente. Então, ele diz que hoje a gente tem uma cultura de comermos toda hora, de todo mundo estar te oferecendo comida e dizer que você tem que comer, you have to eat. Mas ele diz que não, que se você não tem fome, você não deve forçar o seu corpo a comer e que o jejum realmente tem benefícios. E se ele é natural, muito melhor. Você não precisa comer muito. And about the fasting with the chemotherapy and the treatment, I don't know if you know Walter Longo. He studies a lot of the benefits of water fasting and with patients with cancer. Do you know something about that? Well, I have to say that my
biggest area of research, and that is epigenetics. I know a bit about that. I investigated not too much into the specific benefits of water fasting, if so to say. I know about the average benefits of fasting, especially also for the average person. So when it comes to recovery purposes and growth hormone exposure, then it definitely has multiple benefits in that. But like specifically on water fasting, I didn't make too much research so that I can do really good estimations and recommendations in that department. Ok. Eu perguntei para ele também sobre o jejum, o que ele acha do jejum utilizado como uma estratégia de tratamento do câncer. Ele diz que sim, que ele não é muito a área dele, mas que tem benefícios por causa da autofagia e também por causa da questão dos hormônios, do hormônio do crescimento principalmente, todos aqueles fatores que são ativados durante o jejum e que podem ter benefícios durante o tratamento, com certeza. So, I want to speak more about the benefits about you were talking before about make exercising and to be healthier with eating with a ketogenic diet, carnivore diet, about performance. Do you do a lot of exercise? Yeah, I personally do a lot of exercise. My background is professional sports, so I have a lot of experience in that field. That also is my main area of expertise when it comes to coaching. And ketogenic and carnivore diet definitely has its purposes and its benefits in that part also, especially when we speak about anti-inflammatory and recovery purposes. I work a lot with professional combat athletes, and especially when they have the last weeks of hard sparring and where it really counts, where they really have to force their performance. If you set them on a carnivore, respectively on a ketogenic diet, they're very much less prone of getting injured and getting sick during that time. That is just personal experience, and they feel much better compared to this regular carb load that everyone does in that depart usually. So I'll leave you room to translate that first. Ok. Gente, ele diz que realmente diminuir o carboidrato ajuda muito na performance, porque ele vê com um aspecto também anti-inflamatório. Até perguntei antes da live se era possível ganhar massa magra, que é uma pergunta que todo mundo pergunta, se consegue ganhar músculo sem comer tanto carboidrato, comendo mais proteínas, mais gorduras. Ele diz que sim, que é possível quando uma pessoa prioriza isso como um aspecto de saúde, porque vai ser um processo mais lento, né? Porque a gente está acostumado a ver pessoas que querem ganhar massa magra, principalmente elas reforçam o uso de carboidratos por causa da insulina, né? Porque é um hormônio anabólico. Então, com o uso ali do aumento da insulina, que para quem quer ganhar músculo isso é benéfico, a pessoa tem um resultado mais rápido, né? Se o objetivo da pessoa é ganhar massa magra mais rápido, ter uma performance, nesse caso, ele diz que a dieta cetogênica e diminuição de carboidratos não seja tão interessante. Mas quando a gente fala de saúde, de dieta anti-inflamatória, de uma coisa mais gradativa, de algo que não é sua prioridade ganhar músculo, mas sim, ganhar músculo com mais calma ao longo do tempo, que sim, tem muitos benefícios e tem gente que consegue ter muitos resultados utilizando essa técnica. Let me see the question. Ele já falou um pouco sobre o jejum prolongado, que ele não é muito os estudos dele. O que ele diz, o que ele fala bastante é sobre que você não precisa comer se você não tiver fome. Independente se você quer emagrecer, principalmente se você quer emagrecer, mas se você quer ganhar massa magra, ter performance no treino, ter performance na tua composição muscular, você não precisa comer se você não tiver fome, tá bem? Let me see the questions.
What do you think about the circadian route? About you eat a lot of food at night or when you wake up. What do you think about that? So you basically talking about meal timing here, or Yeah, is it? meal time. Yeah. Okay. I think primarily for the average person, that is a topic that is more overcomplicating than doing anything good. I think when it comes to achieving best possible health, I think it is very easy to just try to achieve natural hunger signals primarily, and that would mean that you only eat if you're really hungry. And that would also mean that you can skip this entire topic of healthy snacks, which we discussed earlier also. So there is no really healthy snack. It's either, I'd see it that way, either you're hungry, then you're eating, or you're not hungry, then you don't eat. And it doesn't really depend on the time when you get hungry. You should take your half an hour or your 15 minutes, however long you take to have a meal. You should just take that whenever the time has come, basically. That differs a little bit when you try to achieve best possible performance, but that is another topic. I think for your audience would be interesting, just to achieve best possible health, and that is what I'd like to say about that. Yes. Eu perguntei para ele o que ele acha da questão dos horários. Me perguntaram aqui quais os melhores horários para se alimentar. Como ele estuda bastante, gente, essa coisa da epigenética, ele falou que a fome, to be hungry, é o melhor sinal. É que quando você está com fome, o teu corpo está te dizendo está na hora de comer, né? Ele diz que não existe lanchinhos saudáveis, essa coisa de ficar comendo toda hora, porque eu vou acelerar meu metabolismo, ou eu não tô com fome, eu vou comer só esse pedacinho aqui, porque eu tenho essa coisa do snacking, de ficar beliscando. Ele diz que não existe isso. O nosso corpo, ou a gente está com fome, ou a gente não está com fome. Se não está com fome, não precisa comer, como ele falou no início da live, que você não precisa comer, o teu corpo te dá sinais muito claros. Fome, não tá com fome, não come. Tá com fome, come. So about your habits, are you trying to lose weight, or are you trying to get more muscle? For me personally, I'm just trying to maintain my current shape, and I'm just trying to improve my personal look, if so to say, if I have a guest appearance as a speaker somewhere. So when I know there's something coming up, like the Health Optimization Summit in London, which was supposed to be in this month, I think, they postponed it to next year, but I was supposed to get there. For an event like that, I would try to lose another 5 kilos and really make a statement of what I do, basically. But in other ways, I'm just training for myself, and just, to show the people that are interested in my mentoring that I still got it, basically. I still want to belong to those people. That is basically what I'm doing. So just maintaining performance, still enjoying training like twice a day for 6 days a week, but that's about it, basically. Ok. Eu perguntei para ele hoje qual que é o objetivo dele como pessoalmente, se ele quer ganhar músculo, se ele quer manter, né? Quais são. Agora eu vou perguntar para ele se ele controla essa coisa de calorias. E ele disse que hoje o objetivo dele é manter. Ele disse que vai ter um evento esportivo em Londres em alguns meses, então ele está se preparando. Ele disse que quer perder uns 5 quilos para ficar mais sequinho, e a proposta dele principal é mostrar para as pessoas que é possível levar essa experiência de vida, é possível manter esse estilo de vida como um padrão, né? Sem estar muito preso a essa questão de perder massa muscular. Ele diz que hoje o objetivo dele é manter e quer mostrar isso para a pessoa. Do you think when
Some persons start to eat low carb diets and ketogenic carnivore diet. You want to gain weight, so in carnivores it's so hard because when you eat just meat, you are never hungry. So how do you think about you have to eat more when you are not hungry, because when you eat meat you are never hungry? So you want to know if it's possible basically to gain weight on a carnivore, respectively ketogenic diet? Did I understand the question? Yeah, carnivore, gain weight and gain muscle. Well, I think that definitely is possible, but also that would like go against the health purpose of the carnivore diet in some way, because I don't think it's possible to do that without interventions like forced feeding. So if you want to gain weight on a carnivore diet, you have to find ways to get more food in without getting too many hunger signals, or without abusing your hunger signals too much. And that would mean like doing shakes or making the meat drinkable in some way. I've seen people do that a lot in my profession, but that is just not like the way of getting weight the best way possible, and not the most effective way. I think carnivore is a great health attempt, especially if you have problems with big amounts of allergies, for example. Yeah. But I don't think it's like the intervention to choose if you try to put muscle or weight on as soon as possible. It's a health intervention primarily, and at some point it also is a restricted diet. I mean, you're cutting away the opportunity to achieve insulin spikes if you don't use carbohydrates at all. So it has a huge plus side with the health benefits, but if your purpose is to gain weight, I think there are more effective and better ways to do that. Ok, perfect. Gente, eu perguntei para ele se é possível utilizar a dieta cetogênica, principalmente a carnívora, a pessoa que quer ganhar massa magra, que quer crescer, digamos, né? Ele disse que o principal efeito dessas dietas com muito baixo nível de carboidratos são os efeitos de saúde. Porque, por exemplo, se você quer ganhar peso comendo somente carne, ou fazendo low carb, fica muito difícil porque você tem que suplementar. Porque se você faz dieta cetogênica e quem já testou fazer carnívora por um tempo, a pessoa não tem fome, né? Ela come ali, ela fica saciada, o corpo dá muitos sinais, né? Muito claro se você já está saciado, então dificilmente você consegue comer além da sua saciedade, comer além da sua necessidade, porque o teu corpo lê muito isso. E como ele não acredita nessa coisa do overfeeding, né, que é você tentar comer a mais além da sua saciedade, ele diz que tem algumas pessoas que fazem essa dieta, fazem dieta carnívora ou dieta cetogênica, tomando um monte de suplementos, fazendo shakes, fazendo outras coisas, que acaba tirando o principal objetivo da carnívora, que é a saúde, né? Para doenças autoimunes, alergias. E aí ele diz que se você quer ganhar peso, se você quer crescer, a carnívora e a cetogênica talvez não seja a melhor estratégia, né? Principalmente nesse aspecto. E que para as pessoas que querem fazer isso, se você quer manter uma coisa, se você quer ter saúde, se você quer manter a sua composição muscular, é uma coisa. Agora, se você quer ganhar, aí ele diz que a cetogênica e a carnívora talvez não sejam as melhores opções. So it's so good. I want to speak about the benefits, the carnivore diet and the ketogenic diet for allergies and autoimmune disease. Well, I think when you talk about allergies, I think the first thing that should come to mind as an interventional purpose should always be carnivore, if so to say, because that is the ultimate elimination diet if you want to try to figure out what is doing harm and what's not. So I haven't seen anybody that has allergies because he ate too much steak or too
too much chicken breast, you know. So if you implement those foods for a specific amount of time and just eliminate everything else around it and then slowly re-implement the things, you can very precisely figure out what is the problem with the allergy and what's not. That's the huge benefit that carnivore diet has in that department. So I think that should be the prime intervention, actually, if somebody suffers from allergies due to food. And yeah, if nothing helps, you can also stick to that pretty long term. It's really not that bad. So in that department, especially carnivore has huge benefits. Yeah. Okay, and about the nutrition, can we have the all nutrients we need just eating meat? Yeah, basically yes. That's vital information too. There is no nutrient in this world which a plant contains that is not available in meat or animal products in a higher bioavailability. That doesn't exist. So every nutrient that we know that is essential for us to consume alimentary has a higher bioavailability in animal sourced foods compared to plant foods. That is an undeniable fact, which we have to take in consideration when we talk about nutrition in general, not only regarding the carnivore diet, but to find the best possible intervention, we have to take that as a base. So yeah. That's the answer to it. Ok. Gente, eu perguntei para ele sobre a dieta cetogênica e principalmente a carnívora para pessoas que têm problemas sérios de alergias, né? Que hoje, eu pessoalmente falando, o ano passado descobri vários problemas com alergia e comecei a ler sobre o assunto. E ele está dizendo que como a dieta carnívora, a dieta cetogênica é uma dieta de eliminação, você acaba eliminando, excluindo muitos alimentos e você tem um descanso aí para o teu corpo dessas reações imunológicas, né? Tanto na parte autoimune quanto na parte de alergias, e que você pode ter muitos benefícios utilizando essa estratégia. E aí eu perguntei, a pergunta que é mais falada, se a gente comendo somente carne, né? Que eu estou fazendo nutrição e a gente lê bastante sobre o assunto e se pergunta, é possível obter todos os nutrientes que a gente precisa comendo, vindo da carne? Ele diz que sim, porque a carne, todos os nutrientes, as vitaminas que a gente precisa estão... ele diz que não existe nenhum nutriente que esteja nos vegetais que não esteja na carne, que não estejam disponíveis. Então, e como nós temos uma facilidade muito maior aí em absorver os nutrientes aí, principalmente em questão de biodisponibilidade, a gente vai ter mais facilidade em absorver esses nutrientes vindo da proteína e da gordura animal. Okay, I will see some questions. All right, go ahead. A pergunta aqui, ó. If you are fasting for long hours, is there any type of food that should be avoided? Because there are times I feel sick when I eat chocolate after fasting for long hours. What do you think about the food when you break your fast? I don't think that is a topic necessarily about the fast itself, but food choices come over eating pattern. So fasting is an eating pattern where you decide to not eat for a specific amount of time, but what is always more important is the food choices that you have. So I think that would be a good hint. The chocolate, you can have, of course, a treat once in a while, but coming off a fast shouldn't be an excuse to inhale everything that comes into your hands and just have all the chocolate, Snicker bars and whatever ice cream. That's not the intention of it, The benefits of the intermittent fasting is to really have a working pattern with some metabolic benefits on top, but what's more important than that is definitely the food choices. Ok, perfect. Então, gente, a Roberta perguntou que ela às vezes faz jejum por muitas horas e aí ela às vezes vai quebrar e quebra com alguma coisa que não é tão saudável, tipo chocolate.
Ela perguntou por que ela se sente mal, enfim. E aí ele está respondendo que as escolhas alimentares, igual ele disse que o jejum tem muitos benefícios, que realmente ele é incrível, mas que as escolhas alimentares são as mais importantes. Então não adianta, como eu já falei aqui para vocês, não adianta vocês fazerem jejum e quebrarem o jejum com pizza, com chocolate, com cerveja, enfim, né? Todos aqueles benefícios que você poderia ter. Se você mantém uma escolha alimentar errada, você não vai ter os benefícios principais do jejum, principalmente nessa questão metabólica, porque a gente já falou da insulina, enfim. Daí ele falou que esses alimentos, como chocolate, como sorvete, sim, né, você não vai deixar de comer sempre, em algum momento, mas é como algo esporádico, não como uma rotina. Então você pode ter isso, né, como algo esporádico, mas se você fizer isso como um padrão de escolha de alimentos, você com certeza não vai ter os benefícios que o jejum e, enfim, que uma boa alimentação podem te propiciar. Ok, let me see more questions. Do you know that protocol, 1 meal a day, OMAD? Yeah, I know that protocol. What do you think about that? Well, I think that can definitely be beneficial for a group of people. You know, like that's also an eating pattern which is very drastical, but for some people that really helps to like implement discipline and just focus, and that makes it actually easier to focus on the right food choices, because if you only have one meal, you don't have the opportunity to go crazy with every snack that you take in. You have just that one meal, you only have that one choice, so make it a good one, basically. So it definitely has its purposes, and it's also not adverse, because you can also have sufficient calories, nutrients in one meal, and that's not going to have any negative effect or whatever. What I'm not a big fan of is implementing that OMAD thing against your natural hunger signals. So if you are hungry, then you are supposed to eat. And like this OMAD thing is great for a specific group of people, but if it's forced, if you think you have to do it, and your body tells something else to do, then it's not a great choice from my perspective. Perfect. Gente, eu perguntei para ele o que ele acha do protocolo de comer uma refeição por dia como estilo de vida, né? Fazer uma pessoa que perguntou se ela podia jejuar 23 horas todos os dias e comer numa janela de alimentação. O que ele respondeu, que é um bom padrão, é um bom protocolo, principalmente para aquelas pessoas que precisam de disciplina, Ele diz que muita gente abre o jejum e fica louco querendo comer tudo com snacking all the time. Então ele diz que é esse protocolo, como você tem uma refeição, uma escolha no dia, é mais fácil você direcionar para os alimentos certos, né? Para a quantidade, que dificilmente você vai ultrapassar as quantidades loucamente em uma refeição por dia. E ele diz que é interessante principalmente para esse grupo de pessoas que precisam ter mais disciplina, tanto nas quantidades quanto nas escolhas. O que ele não acha tão interessante para outras pessoas que não têm esse problema é, tipo, ignorar totalmente os sinais de fome, forçar sempre. Todos os dias eu só vou comer uma vez por dia, mas às vezes você tem fome num período anterior, e aí acaba que você tem fome, ignora e fica ali sempre nesse padrão. Então, o que ele é contra, o que ele acha que não é uma boa perspectiva, é você ignorar os sinais de fome. Tanto comer além da fome e da saciedade, comer quando não se tem fome, também como não comer quando você está com aquela fome real, quando a fome bate, como um padrão, né? Você pode escolher algumas vezes fazer um jejum mais prolongado, você sabe que você vai ter fome, mas é algo esporádico, é intermitente, então você não vai viver naquele padrão. Mas que ele acredita que a gente deve seguir realmente esses sinais de fome. Let me see the questions. Do you know, I don't know the name in English, in Portuguese is colágeno. Do you know that? Unfortunately, I don't know. Let me see that.
Maybe you can look it up online, what it's translated. Yeah. Collagen. Collagen. I really don't know. I'm sorry. It's I don't know in English the name. It's like a whey protein, but it's only from the protein for your skin and your bones. You mean collagen? Is it that? Yeah. All right. Yeah. Sorry. No worries. Yeah. Okay, I get what you mean. So the question is about the supplement or About the collagen? the supplement, about your the supplement, about in your skin, the effects. I don't know nothing about that. Okay, I think my personal opinion, I know there are different opinions on that. My personal opinion is that collagen supplements are not really necessary. I know back then there was a time when they sold beef protein as collagen protein from beef bones, basically, in order to promote muscle growth, which of course can't work because collagen is not a proteinogenic amino source. So you can't translate collagen into human-like protein structures in order to grow muscle tissue. Of course, it is needed to grow hair or grow your fingernails, but I don't necessarily think that you need a supplement for that. You can have things like bone broth, and if you have meat on a regular basis, there is also going to be collagen in that, because there's also like in-between structures that are of collagen, basically. So I don't really see the point of supplementing that, but that's my personal opinion. Yeah. Ok. Eu perguntei para ele o que ele acha da questão do colágeno, principalmente para a pele, para os ossos. Ele falou que o suplemento em si, ele não vê tanta necessidade, não vê necessidade se você tem uma alimentação rica em nutrientes, principalmente se você toma caldo de ossos, aquele bone broth, e também se você come carne frequentemente, com proteínas animais, que você vai ter essas fontes de colágeno aí de forma natural, e o que o teu corpo vai absorver conforme a necessidade, né? Se vai absorver nas unhas, no cabelo, conforme sob demanda, o teu corpo vai absorver isso, se você tiver uma alimentação assim rica nesses nutrientes, é claro, porque ele não vê necessidade de suplementação de colágeno. Ok. Deixa eu ver, let me see. They are saying you are handsome, the girls. The girls say I'm handsome. Oh, much appreciated. Thanks a lot. This question is interesting. Can 1,500 calories per day with keto for weight loss is a good tool? Well, I think the purpose of ketogenic diet is not to count the calories primarily. Ketogenic diet and carnivore diet are both interventions with the intent to work with natural hunger signals. And you're taking that chance away if you are counting your calories, basically. So I'd not try to achieve a specific amount of calories per day. I try to slowly rebuild my natural hunger signaling with a ketogenic or carnivore diet in order to lose the weight long-term and sustainable. Whenever you try to force a calorie deficit, and you calculate your calories in particular, that has its place when you try to achieve a specific weight and on a specific event. But if you're an average person that tries to achieve a healthy body weight long term, that's never gonna work from my experience. Ok. Gente, fizeram uma pergunta muito interessante aqui. Se 1.500 calorias por dia, foi o Nelson que perguntou, com a dieta cetogênica para perda de peso, é uma boa estratégia. O que o Rubio respondeu é que a questão primária da dieta cetogênica, da low carb, do jejum, é o seguinte: é você não contar calorias.
Porque você começa a diminuir a quantidade de carboidratos, né, da sua dieta, você começa a diminuir a insulina, você vai sentir menos fome. Então, o que ele fala de novo, que a gente tem que prestar atenção nos nossos sinais de fome. Ele diz que se você tentar forçar muito o déficit calórico, fazer jejum muito forçado, comer muito pouco, que ele diz que isso a longo prazo não é uma boa estratégia, porque você não pode ignorar seus sinais de fome, que ele diz que para você perder peso com eficiência, com saúde, e algo que você consiga manter, então você vai percebendo através dos seus sinais, o seu corpo vai se adaptando a esses sinais de fome, como eu já falei, né, diminuindo a glicemia, diminuindo esses carboidratos, né, que fazem uma bagunça nos nossos sinais de fome. Então, você diminuindo esses sinais, você vai ter mais facilidade em aderir a um déficit calórico de forma natural, que ao longo da sua estratégia, da sua performance, você vai conseguir manter, né? Porque, gente, emagrecer, cortar calorias é fácil. Assim, a gente... né? Tem várias pessoas que eu conheço que fazem jejuns prolongados, comem muito pouco, mas na hora de manter não conseguem manter. Ninguém vai viver com fome, ninguém vai viver lá jejuando para sempre. A gente tem que aprender muito bem essa questão das escolhas alimentares, seguir a fome e a saciedade, porque só assim você consegue implementar isso como um lifestyle, um estilo de vida que você consegue manter o seu emagrecimento e o seu peso, tá? Let me see. I don't know in English again. Plateau, when a woman stop the weight loss plateau. Sorry, there was a little lag with the internet. Can you repeat that question, please? Yeah, okay. A woman asked me about the plateau. When a woman stop to lose weight, when you're failing. Okay. So I think the biggest point is with this plateau thing that people lose their patience too early. That's one thing, you know. If you have something like a ketogenic diet, like we talked about, or like a carnivore diet, like we talked about before, and it's about the natural hunger signaling, then you have to give the body the chance to adjust. And what happens very often from my experience is that after like 2 weeks where we had a plateau, or like 3 weeks where we had a plateau of not losing weight anymore, the people try to implement this thing, you know, but that's not the intervention that you're looking for. You try to stick with the diet in order to break the plateau naturally, basically. That, yeah, you can take the short term for focus in that demand, like follow one course until successful, and that is the exact way that you want to implement with that. There are certain tricks, like when it really gets awkward or something, when you have a plateau for 2 months, there's obviously something wrong, basically, but that usually comes back to the behavior of the person itself. I think with a ketogenic diet or a carnivore intervention, you have no chance but re-achieving natural hunger signals, and then the plateau will disappear 100%. Ok. Gente, eu perguntei para ele sobre o efeito platô, né? Que todo mundo pergunta, a pergunta mais feita. Ele diz que o grande problema é que as pessoas perdem a paciência muito rápido. Elas começam a fazer dieta, em 2, 3 semanas elas querem aquele resultado surpreendentemente rápido e aí desistem e vão lá. E geralmente essas pessoas que perdem a paciência, elas não estão bem certinho na dieta, né? O que ele diz que o platô, ele pode acontecer sim, mesmo que você faça tudo certinho, mesmo que você, por exemplo, esteja numa dieta cetogênica muito estrita, comendo pouquíssimo carboidrato, você pode entrar no efeito platô, mas ele disse que o corpo tem um tempo para se ajustar a esses sinais de fome, e que em algum momento você fazendo low carb,
fazendo o jejum intermitente, diminuindo lá os gatilhos, principalmente da insulina, o teu corpo vai se ajustar e você vai sentir menos fome e o teu corpo vai dando sinais de redução, né? Você vai reduzir ali calorias de uma forma natural. Mas ele diz que a questão principal é a paciência, que as pessoas querem resultados rápidos, às vezes elas não se esforçam, né? Essa questão, ficam pulando muito fora da dieta, comendo, eu faço dieta cetogênica, mas no final de semana eu como um monte de bolo, de doce, enfim, interrompe todo o processo, toda a evolução durante a semana. Então, isso não é platô. Então, você está sabotando a sua dieta. Então, se você fizer realmente certinho, diminuir aí os carboidratos, com certeza você vai ter sucesso. Gente, I want to thank you. Almost 1 hour now. So, sorry for my English, but it was really okay. Yeah, it was really good. Don't worry about your English, and thanks a lot for the translation. I'm really glad to spread my message to a Portuguese-speaking audience, so I really appreciate that, and thanks for giving me the opportunity. So, okay, I will save the video and I will send to you the link, okay? Yeah, all right. Perfect. Okay, bye-bye. Tchau, Bye-bye. gente. Até mais. Ciao.